Good day, sir. I'm Kin Lawrence Inaldo. I'm AJ Palma, sir. We are Section G2I-1, and this video, sir, we're going to report ship routing information is very important for the safety and efficiency of ships at sea. First, sir, is safety, sir. Ship routes help organize the movements of ships, especially in busy areas, so they don't collide. Ang routing makatabang daw, sir, nga malikayan ang bangga sa barko, labi na sa daghang sakinan sa dagat. And ikaduha, sir, is environmental protection. Ships are guided away from marine protected areas. Nga nagpasabot, ginapadaplin ang mga barko sa mga lugar nga delikado o ginaprotektahan sama sa coral reefs. We have here, sir, efficiency. Following the correct routes saves time and fuel. Kung musunod ang barko, sir, sa husto nga agi, makaluwas og oras o gasolina. And next, sir, is emergency assistance. It's easier to find ships in trouble when the follow set routes. Nga nagpasabot, mas dali sila nga pangitaon o tabangan kung musunod sila sa klaro nga ruta. Then the last one, sir, is legal compliance. Magtod pag-asulti, sir, is pagsunod sa balaod. Ship must follow international rules like those from the IMO. Kinahanglan lang sundon sa barko, sir, ang mga international nga balaod sama sa giset sa IMO. And that's all, sir. Thank you and have a good day. Bye-bye.